hapa Ololo Farm mimi ni production assistant, na kwa sasa sana nahusika na mambo ya kufuga bata na kuku, na hiyo ndio biashara yetu kuu hapa kwenye shamba. Kuwa na aina tofauti za bata shambani Ololo kumesaidia kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji yanayohitajika. Niliingia Ololo kama intern na tukaweza kukuja na project ambayo ni duck breeding, na for now tuna breeder stock ambale wale ni layers ambao ni 100. So kila kuanzia wakati tulianza hadi wakati huu tumeweza kupata 100 layers ambao wanatusaidia na mayai, na pia kwa upande mwingine tumeweza kuwa na wale bata wa nyama, wale tunaweza sema ni broilers, ambao kwa sasa ni around 700 in number. Yes, it's a large number. We have been growing for a while now. I'd say over the past 6 months we have just been doing a lot of breeding and selection, so that's how far we have managed to come. Hapa Ololo tuliweza kuangalia breeds kadha wa kadha, na tuliweza kuchagua ile breed inaitwa white Pekin, na sababu kuu tulichagua white Pekin ni kwa sababu ya nyama. They have very high quality meat and also they are good at laying eggs. So it is a multi-purpose breed, and that's why we were able to settle on that specific one. Bata huzaa vifaranga kwa kutaga mayai. Mayai haya mara nyingi hutagwa wakati wa asubuhi. Vifaranga hawa huanguliwa bila manyoya, lakini hukua taratibu kwenye miili yao. Okay, so within our space we are hatching our own eggs. So normally we will collect our eggs from the farm, and we'll use our incubator that I'll just show you around, where we will incubate the eggs for about 28 days. Then after that we'll be able to collect whatever we have hatched from there, and we'll transfer the small ducklings into our brooder space. And from that point on we are going to brood them for about 3 weeks before we now bring them out to pasture, where they'll grow out before we slaughter. Sana wale wachanga kabisa tunaweka kwa brooder kwa sababu we need to control the environment a lot before they can be able to get feathers. Once they get the feathers, then we are good to go and we'll bring them to the pasture at 3 weeks. Bata hukomaa haraka ndani ya kipindi cha mwezi mmoja wanapopewa mahitaji muhimu kama vile malisho na kutunzwa vizuri. So wakishakaa pale ndani ya brooder for about 3 weeks, once the feathers have grown right and the body size is good in shape, we are bringing them out at least 21 days. Then they'll spend the rest of the 5 weeks within these small ponds and the pasture. Then from the 9th week going forward, we are able to now slaughter within also the farm. Bata hupenda kucheza na kunyunyiza maji kwenye miili yao, iwe chafu au safi. Kisha hujisafisha kwa kuondoa uchafu, chembe ndogo kwenye miili yao au vimelea, hivyo kujikinga na magonjwa. Bata wanapenda starehe sana, na ukiweza kuangalia hapa kando tunaona wengi wao wanapenda kuingia kwenye maji. So we had to dig a few more ponds for them so they can just swim and clean up themselves. Sometimes unaangalia wakiwa kwenye maji, they like to peck their feathers. That's called preening. They just clean up and gloss up their feathers, so when they're outside the water they're clean enough. Ni afya sana kwa bata kuogelea. Wakati wa kuogelea wanazamisha vichwa vyao chini ya maji. Hii husaidia kuweka macho na pua zao safi. I've studied them for a while since I started doing the breeding here, and they can be inside the water for as long as it's hot, and also anytime beyond 9 a.m. they're good to go. They always usually fill the pond up once every 2 weeks. So we'll just let the ducks swim in and enjoy. Then we also know that they'll have droppings, which is very good quality manure. So once it's a bit dirty, that's maybe in 1.5 weeks, we'll be able to just check and then pump out all the water into the pasture so we can use it for
fertilizer and also for irrigation. Yeah. Bata huanza kutaga mayai kuanzia umri wa miezi 7 hadi 9 kulingana na wakati walipoanguliwa. Wanapoanza kutaga, kuna ongezeko la haraka la uzalishaji, lakini baada ya wiki 6 uzalishaji wa mayai hupungua polepole. The specific white-specking ducks, we have studied a bit and realized that they're also sensitive to temperatures. Yeah, so sometimes when the temperatures are not conducive, like when it's too cold, we are going to have a reduction in production. Yeah, but when it's hot, the production goes up a bit. So within our space, when it's a bit hot, we are happy as farmers. Yes. Ufugaji wa bata kwa ajili ya nyama na mayai unahitaji mfugaji kuwalisha mara kwa mara ili kuwawezesha kukomaa haraka na kuwa na afya bora. For the feeding, I think it's a bit of too much trouble for us farmers because the prices are a bit high right now. But we try to keep up with the various feeding regimes that we have. So just have a specific regime for a bird that is within a given age. Like I'll say an instance of the birds that are inside the brooder, they are smaller. So you have a specific amount of feed that they'll have within that period. But when they're outside and they're grown, there's also a specific amount of feed that they'll have. So in most cases, it's something that changes every week. Yeah, so once they hit week 3, you keep gradually adding the amount of feed that you're giving the birds until you are able to slaughter. Haya ni bwawa la kuogelea. Bata wanakuja wanaogelea hapa. Wakati jua linakuwa kali sana, wanakuja hapa ili wapate kibaridi kidogo, joto lisiwazonge. Na pia wanakuja kuoga, wanang'ara. Tawaona basi wanavong'ara hapa hapa. Unaendelea kutazama Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo humu nchini. Kwa sasa nachukua pumziko fupi, narejea na mengi zaidi. Usiondoke hapo ulipo. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pipopa si vuguvugu. Pipopa ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Kwanza tuende lunch. Chapo. Boresha piga shada kuna giza. Sikinai tujinai weke story. Kata maji pia shada liko nasi nikosa msupo si stress. Kama rende kisha basi nipe. Najua ni nini. Big up, Zade, ukiwa Adliva, big up, Sis, big up, Shows, Mamba, big up, Oya, wase wote, okay, my principal, big up.
technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Tech Innovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. Karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi Boresha Kilimo, ambapo tunaangazia ufugaji wa bata. Kipindi hiki ni chako. Una maoni, una hisia, una mapendekezo, ama wewe ni mkulima unataka Boresha Kilimo ikutembelee na ikutangaze, ufikie masoko makubwa. Sema nami kwenye mitandao ya kijamii @KUTV Kenya. Nifikie mimi @Laban Shaban. Weka reli Boresha Kilimo. Wakati mkulima anaamua jinsia ya bata anaofuga, anapaswa kuzingatia kwa nini anafuga bata hao. Anawafuga kama wanyama wa kipenzi ama pet, au kwa sababu ya uzalishaji wa yai au uzalishaji wa nyama. Kwa mfano, ikiwa unataka bata kama mnyama ama kipenzi, kwa kimombo pet, ni afadhali bata wa kiume ambao wanahitaji uangalizi mdogo na hawahitaji chakula cha tabaka na hawaathiriwi sana na magonjwa. Bata wa kike ni bora katika uzalishaji wa mayai. Tuna wengi, wale tunao hapa ni wale wa kike, lakini wale wa kiume kidogo ni wachache, na kwa sababu moja ama nyingine hawasaidii sana, lakini wale wa kike wanatusaidia, maanake wanatupea mayai. Yeah, so for instance, in the layer stock that we have now, you can have 1 male duck for 5 female ducks. Yeah, so that's enough ratio to enable us breed enough to get the right number of eggs from them. Bata hupenda kutumia muda wao mwingi nje ili kufurahia hewa na kupumzika. Kwa hivyo ni muhimu kwa wakulima kuunda mazingira ya kufaa kwa ukuaji wao. What we have behind me here is one of our movable cages. It's just a structure that we have outside to enable us keep the ducks in, to protect them from maybe the harsh weather conditions and also the wild animals that we have. It's locally made. We use a lot of the material from within our space to just construct this. And the beauty of it is that we are able to lay it on the grass. Yeah, so the ducks will just play outside. Once they're ready to go in for the night, we just lock them in. Then you'll open them up again in the morning for them to enjoy the grasses. Wanaingia pale, tukifunga kazi kitu kama saa 10:30 hivi kila siku. Kipeleka chakula watakufuata. Yes. Haya, wanapenda chakula sana. So ukipeleka chakula watakuja tu. Yes. Yes, ndani huwa tunahakikisha kuna maji na pia tuna zile feeders. Wakiwa hapo ndani wanaweza kula. Yes. Kwa kawaida bata si wale ndege ambao wanapata maradhi sana. Yeah, hapo ni kuku sana sana. Lakini hapa na pale wakati mmoja ama mwingine tunapata maradhi kwenye duck runs, tunazita duck runs zetu hapa. Yeah, so hapa ile shida kubwa sana tunaweza kumbana nayo ni baridi.
hasa kwa wale bata wachanga sana wametoka kwenye brooder. Yeah, so hapo huwa tunahakikisha kwamba wakija nje wana ile form nzuri, they are well developed, they have feathers and all that, ndo wakiweza kukaiti hapa nje wasiwe na ile baridi sana. Kuweka mazingira ya bata katika hali ya usafi husaidia kupunguza visa vya wao kuambukizwa na bakteria au magonjwa, lakini mara wanapoambukizwa wanaweza kupewa dawa za asili kama vile vitunguu saumu na vingine. That is affecting our flock. We are aware that sometimes we might have things like avian influenza or dark cholera or typhoid, which we have not experienced as a farm. But in any case we have any challenges with disease, we usually have natural remedy. Yeah, so we use a lot of the gingers, the garlics and the aloe vera in case we need to. Yes, that's most of our antibiotic products that we use. Migogoro ya wanyamapori na binadamu ni changamoto ya kawaida kati ya jamii zinazoishi karibu na makazi ya wanyamapori. Shamba la Ololo wamezoea na kutekeleza hatua zinazoruhusu kuishi kwa amani na wanyamapori hawa. I think our proximity to the national park is also making us a bit vulnerable. So once in a while we have some baboons or some hyenas coming around and they pick up 1 or 2 birds. Yes, but as a general note, I think that's the biggest challenge we've had. Yes, and maybe when it gets too dry, we might have some few patches that don't have grass. Yeah, but for that we mitigate by irrigation, as you can see through the irrigation pipes we have. Yeah, so not really so much challenges on this side. Ufugaji bata ni biashara yenye faida kubwa. Mahitaji yao kwenye soko yameongezeka, kwani watu wameanza kuwapendelea badala ya ufugaji wa kuku. Bata wetu wakiwa tayari, huwa tunawachinja hapa kwenye slaughterhouse yetu ya shamba, and we can add value if we want to, but if you're comfortable with selling it as it is, then that's still fine. Yeah, so for us we do slaughter and sell some of our products to our lodge. It's our Lolo Safari Lodge and Farm. Yeah, so most of our product goes to the lodge, and whatever we have as a surplus we'll sell to other customers, which is right now majorly Art Cafe and also Green Spoon. It's an online shop. Yeah, so most of our products can be accessed via that. We are not selling eggs. We are majorly doing our breeding. But for the ducks, we can have a kilogram going for up to 1,000 shillings. Yategemea, kuna wale watakuwa kilo 2, kuna wale watakuwa 1.5 kilos. Yeah, so anything between 2,000 and 3,000 shillings. Nyama ya bata ni chanzo cha madini ya chuma ambayo huchangia damu kwenye afya kupita katika miili yetu na inatupa nguvu. Mayai pia ni chanzo cha vitamin B ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa afya ya nywele, ngozi, neva na misuli. Bado watu wengi hawajazoea kufuga bata na wengine hawana ile uzoefu ya kula duck meat. Ya kwa hivyo kwa sasa sana kwetu huwa tunapenda kuongea na wateja hapa na pale na pia marafiki, tunawaeleza umuhimu wa kula bata na zile manufaa wanaweza pata kulinganisha na zile za kuku. Ufugaji wa bata ni aina ya ufugaji ambao wakulima wengi kuepuka, lakini imethibitishwa kuwa na faida nyingi na faida kubwa za faida. Encourage more youth to be able to venture into farming if they can, because for the most part we are able to make profits or revenue if we do it properly. Yes. Yeah, so I encourage the youth a lot to be more proactive and join a farming, farming practice or something, and they'll be able to get the fruits. We have a Lolo Farm almost everywhere on social media, on Instagram and also via our website. Yes. Haya, huyo bata nimemshika vizuri. Nimefunzwa na Linda Laura kuwashika vizuri. Nimemshika vizuri, ametulia, au sio? Lakini hebu fikiria, huyu bata ni wa kiume ama ni wa kike? Umesemaje? Wa kiume ama wa kike?
Haya basi, jibu ndo hili. Ukitaka kujua bata wa kike, utapata hapa nyuma ni kama ni laini, lakini kama ni wa kiume, unaona kama manyoya yake yanajikunja hivi. Waingereza wanakwambia imecoil, au sio? Alafu bata wa kiume ni mrembo kuliko wa kike. Tafakari hayo. Hadi siku nyingine, Mola Moliwa akiridhia, tutakutana kwenye makala mengine ya kilimo. Nimekuwa wako Laban Shaban, wassalam.